Hello guys, welcome to lecture 6. Today we will talk something about data structures that comes with Python. Okay, so আমাদের আজকের টপিকস যেগুলো আমরা দেখব সেগুলো হচ্ছে দিস ওয়ান্স সো আমরা there can be a lot of data structures, composite data structures in Python, but we will talk about the most common 3 or 4 data structures that we can utilize in Python. First of all, if I want to define data structure, is data structure is anything that you can use to strategically access data or store data in Python. Okay, so আমরা এতদিন পর্যন্ত যেটা জানি সেটা হচ্ছে we can store any sort of data in something called variables. Similarly, we can build a structure of variables and then store data in it in a logical way, and that is something we call data structure. Okay, so Python ships with an extensive set of data structures in its standard library. The most common data structures in Python are lists or arrays. The second one is tuples, and the third one is called dictionaries. Okay, so we will see each of them, their examples, and how to use them, how to access them, or how to modify them. So the first up one is lists. So list কে যদি আমরা define করতে চাই like a string, a list is a sequence of values. So in a string, the values are always characters or alphabets, whereas in a list, they can be of any type. The values in a list are called elements or sometimes items. Okay? আচ্ছা, একটা লিস্ট যখন আমরা ডিক্লেয়ার করতে যাব অথবা তৈরি করতে যাব তখন ইউ হ্যাভ টু অলওয়েজ এনক্লোজ ইট ইন স্কোয়ার ব্র্যাকেটস। কেমন মানে হচ্ছে these brackets or third brackets in other terms. So for example, I'm using a list declare করতে চাই, I can very easily do something like this. Okay, so that's a list. Similarly, this one is also a list. This one is a list of integers, whereas this one is a list of strings, right? Okay. মজার বিষয়, we can combine different data types in a list. আমাদের কাছে combination of data types থাকতে পারে, যেমন this one. This list combines 4 types of elements. The first one is a string, the second one is a float, the third one is a integer number, and the fourth one is interestingly another list. Okay, so যখন কোনো লিস্ট আরেকটা লিস্টের মধ্যে থাকে তখন সেটাকে আমরা বলি একটা নেস্টেড লিস্ট। ওকে, অলরাইট, সো আমরা একটা লিস্টের খুব ছোট্ট একটা এক্সাম্পল দেখি। ওকে, সো হিয়ার উই হ্যাভ ডিক্লেয়ার্ড আ লিস্ট। লিস্টের নামটা হচ্ছে বার্গার্স। ওকে, দ্য বার্গার্স হ্যাভ 3 items in it. One is chicken, one is tandoori, and one is BBQ. Okay, then we can define a list called numbers. It has 2 elements in it, 42 and 123, and we have declared an empty list which does not have any element inside it. Okay, যেহেতু আমার থার্ড ব্র্যাকেটের মধ্যে কোনো এলিমেন্ট নাই, সো দ্যাটস ওয়াই ইটস অ্যান এমটি লিস্ট। ওকে, সো এখন যদি আমি আমাদের লিস্টগুলোকে প্রিন্ট করি, বার্গার্সকে প্রিন্ট করছি, নাম্বারসকে প্রিন্ট করছি এবং এমটিকে প্রিন্ট করছি, সে পরপর আমাদের লিস্টগুলোকে প্রিন্ট করছে। চিকেন তান্দুরি বারবিকিউ লিস্ট, 40 to 123 which is another list, and that empty list. Okay, alright, now let's see some properties of lists. The first property that we can explore is lists are mutable. Mutable কথাটার অর্থ বলতে আমরা যেটা বুঝাই সেটা হচ্ছে if we can change the value of any item in a list, then we call that as mutable. So before going into mutability, let's see how we can find out specific elements of a list. Remember, as we have already known, যে একটা list is a sequence of items, right? So that means একটা সিকোয়েন্সের কিছু ইন্ডেক্স নাম্বার থাকতে পারে। I can call one specific element of a list by its index.
remember the indexes always start from 0, so that means আমার লিস্টের প্রথম যে এলিমেন্টটা আছে সেই এলিমেন্টটার ইন্ডেক্স হবে 0, সেকেন্ড যে এলিমেন্টটা আছে তার ইন্ডেক্স হবে 0-র পরবর্তী নাম্বার which is 1, থার্ড এলিমেন্ট যেটা আছে সেটার ইন্ডেক্স নাম্বার হবে 2 অ্যান্ড সো অন। ওকে, সো আমি যদি আমার লিস্ট থেকে জিরো বার্গার্স জিরো মানে হচ্ছে বার্গার্সের 0 নম্বর ইন্ডেক্স এলিমেন্টটাকে প্রিন্ট করি, তাহলে সে আমাকে আউটপুট দেবে হচ্ছে চিকেন, বিকজ বার্গার্স যে লিস্টটা ছিল তার প্রথম এলিমেন্ট হলো চিকেন। অলরাইট, নাও লেটস সি দ্য মিউটেবিলিটি পার্ট। সো মিউটেবিলিটির অর্থ হচ্ছে আমি যদি কোনো ভ্যালুকে কোনো আইটেমকে চেঞ্জ করতে পারি, দেন উই কল দ্যাট অ্যাজ mutable. So suppose we have declared a very simple list, numbers is equals to 42 and 123. So numbers এর 0 number এলিমেন্টে আছে হচ্ছে 42 অথবা 0 number ইন্ডেক্সে আছে 42 and numbers এর 1 number ইন্ডেক্সে আছে হচ্ছে 123. Suppose we have modified numbers 1 to 5. So এখন আমি যদি numbers লিস্টটাকে প্রিন্ট করি তাহলে we will see the output is 42, 5, right? Because we have modified the index 1 of the numbers list. Okay, all right. Lists are generally represented by boxes with the word list outside and the elements of the list inside. So আমরা যে একটু আগে বার্গার্সের যে এক্সাম্পলটা দেখছিলাম, বার্গার্স refers to a list with 3 elements indexed 0, 1 and 2, right? Because there are 3 elements. The numbers contain 2 elements. The previous example shows that the value of the second element has been reassigned from 123 to 5, as we have seen in the first example. An empty list refers to a list with no elements. Okay, remember, list indices work the same way as string indices. So any integer expression can be used as an index, and if you try to read or write an element that does not exist, you get an index error, and if an index has a negative value, it counts backward from the end of the list. Okay, this is an interesting element. If that has a negative value, it counts backward from the end of the list. So for example, if you want to find out the last element of a list, you can just write a list with the index -1, so it will count the first element from the last. Okay, মজার বিষয়, there is also one operator called the in operator that works on lists. So for example, আমার কাছে যদি একটা list থাকে burgers which is equal to chicken, tandoori and barbecue, now we can use the in operator to check if some element is within the list or not. So আমি যদি chicken in burgers এই কমান্ডটা দিই, তখন সে আমাকে true return করবে, because the element chicken is already present in burgers, right? So that it will return true. But আমি যদি vegetable in burgers কমান্ডটা দিই, in that case it will return me false, because burgers যে লিস্টটা আছে তার মধ্যে vegetable বলে কোনো কিছু নাই। Okay, alright. So now let's see how can we traverse a list. Traverse বলতে আমরা হচ্ছে going through বোঝাই, মানে একটা লিস্টের প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আমি কিভাবে অ্যাক্সেস করতে পারি। So as you already know, we can use indexes or indices to go through a list or access specific element of a list. মজার বিষয়, we can do it also generalized. Index use করার ক্ষেত্রে আমাদের একটা প্রবলেম যেটা সেটা হচ্ছে I need to know যে how many elements are there in a list, right? So according to that we can build up the indices. So for example, if I have 3 elements, I know the indices will be 0, 1 and 2. If there are 5 elements, I know the indices will be 0, 1, 2, 3, 4, right? But if I do not know the number of elements in a list, then we can very easily use the in operator. So for example, এখানে আমরা একটা example দেখছি, for burger in burgers print burger. খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমরা একটা মজার কাজ করছি, সেটা হচ্ছে we have used a variable burger which checks in the list burgers every time. So the value of burger will be one element at a time
from the list of burgers. So আমার বার্গার যে লিস্টটা ছিল তার মধ্যে ছিল তিনটা ভ্যালু, চিকেন, tandoori and BBQ. So in the first iteration the burger will have chicken as the value. In the second iteration it will be tandoori, and in third iteration it will be BBQ. And each time what are we doing? We are printing the value of burger. So it will print me chicken, tandoori and BBQ. So this works well if you only need to read the elements of the list. But if you want to write or update the elements, you need the indices. So a common way to do is to combine the built-in functions range and length. So খেয়াল করে দেখেন আমরা সেকেন্ড আরেকটা ওয়ে দেখছি, সেটা হচ্ছে for I in range of len numbers. So len is a new function. This function returns the number of elements in a list. Okay, so that means আমার numbers যে লিস্টটা ছিল সেই লিস্টের মধ্যে যতগুলা এলিমেন্ট আছে সেই সংখ্যাটা সে আমাকে আউটপুট দিবে. So if you remember, the numbers list had 2 elements in it, so length will return me 2. Now খেয়াল করে দেখেন range ফাংশনের ইনপুট তাহলে অত প্যারামিটার হচ্ছে in that case 2, so it will give me 2 numbers, right, as output. One is 0 and the second one is 1. Why 0 and 1? Because range function generates a list starting from the default value 0 up to the number specified in the range. So যেহেতু আমরা এখানে 2 specify করছি, so it will generate the number before 2, right before 2, so it will generate zeros and 1. And each time for I which has a value 0 and 1, we are updating the numbers I indexed value to numbers I multiplied by 2. That means it will just double the numbers in each indexes of the list. So for example আমার numbers যে লিস্ট আছে তার মধ্যে যদি দুইটা এলিমেন্ট থাকতো 42 and 5, in that case the new numbers will have 84 and 10, right, because I have multiplied each element with 2 and updated the value to that specific index. Alright, so this loop traverses, that is walks through the list and updates each number with double of its original value. Okay, so these are the 2 ways you can very easily traverse a list. Alright, remember there are some interesting properties of traversing a list. If I want to traverse an empty list, খেয়াল করে দেখেন আমরা একটা লুপ লিখছি that traverses an empty list for x in empty. মজার বিষয়, this loop will never run, right? Why this loop will never run? Because there are no elements in this empty set. That means x will never have any value, so that's why this loop will never run. Okay, আচ্ছা, আরেকটা মজার জিনিস সেটা হচ্ছে although a list can contain another list, the nested list still counts as a single element. So for example এই লিস্টার ক্ষেত্রে যদি আপনারা চিন্তা করেন, এই লিস্টার লেংথ হবে হচ্ছে 4 because there are 4 elements in this list, right? So the first one is spam, the second one is 1, the third one is another list, the fourth one is another list. Okay, but আমি যদি length of this এই লিস্টের থার্ড এলিমেন্টের লেংথ বের করতে যাই, আমি যদি এই লিস্টের থার্ড এলিমেন্টের লেংথ বের করতে চাই, তখন সে কিন্তু আমাকে আউটপুট দেবে হচ্ছে 3 because the third element is another list which has 3 elements in it, and same goes for the fourth element too. Okay, alright, now let's see some list operations. So আমরা এতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন নাম্বারের ওপর, স্ট্রিংয়ের ওপর বিভিন্ন ধরনের অপারেশনস দেখছি. So now let's see some list operations. So the plus operator also applies on list and it concatenates lists. Concatenates বলতে আমরা জোড়া লাগানো বোঝাই. So plus operator দুইটা লিস্টকে একসাথে জোড়া দেয়. Okay, so for example we have
two lists A and B. A has three elements 1 2 and 3, B has three elements 4 5 and 6. So আমি যদি C equals to A plus B লিখি, it will concatenate or append the list B with A and assign that to C. Okay, so for example এখন যদি আমি C কে print করতে চাই, then it will print me 1 2 3 4 5 6, right? I think it makes sense. The second one, it's a bit interesting, the multiplied operator. The multiplied operator repeats the elements of a list a given number of times. So for example, আমি যদি 0 একটা লিস্ট, একটা 1 element list তৈরি করছি, 0 multiplied by 4 লিখি, what will it do is it will repeat the elements 4 times. So the new list will be 0 0 0 0, 4 zeros. Okay, interesting. Similarly আমি যদি 1 2 3 একটা লিস্ট, সেটাকে multiplied by 3 করি, it will repeat the list items 1 2 3 3 times. Okay, so as you can see, there is 1 2 3, there is another 1 2 3, and there is another 1 2 3. Okay, all right. Okay, so plus operator concatenates lists and multiplication operator repeats lists. Okay, the next one, this is a very useful operator, is called list slicing or list slices. You can access part of list using list slices. Okay, so for example, এখানে আমরা একটা লিস্ট স্পেসিফাই করছি which is t এর ভ্যালু হচ্ছে a b c d e f, pretty simple. Now I can find out a sublist from the whole list where there is a specific subset of the list. So for example, আমরা t 1:3 যদি লিখি, this is the syntax, remember the syntax. আমরা প্রথমে হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং ইন্ডেক্স দেই এবং তারপর কোলনের পর আমার এন্ডিং ইন্ডেক্স দেই, যার পর্যন্ত সে যাবে যেটা সমান হবে না। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি t1:3 দেই, what will it do is it will find out the item indexed 1 and it will go up to 3 but not equals to 3. Okay, so that means it will give me the slice where there is the where there are elements indexed 1 and 2, not 3. Okay, up to 3. Okay, so for example এখানেই আমাদের 1 number index ছিল b, 2 number index হচ্ছে c, so that's why it will output me b and c. আচ্ছা, এখন আসি আমি যদি একটা স্লাইস ডিফাইন করি where I am not specifying the start index, I am just specifying the last index. So that means it will take all elements from the start and it will end up to 4. It will end up to 4, not equals to 4. So that means it will give me 0 1 2 and 3. So a b c and d. Okay, আচ্ছা, similarly আমরা যদি একটা slice define করি where the start index is 3 and there is no last index, it will start from the index 3 and print all elements up to the end. Okay, so এখানে আমার যেহেতু 3 number index-এ the element is d, so it will start from d, and end at the end of the string, at the end of the list, which is f, right? So it will output me d, e and f. Okay, আচ্ছা, মজার বিষয়, if you omit both of the start index and the end index, it will give me a whole list, right? So it will give me a b c d e f, right? Okay, alright, so মজার বিষয় হচ্ছে since lists are mutable মানে হচ্ছে যেহেতু তাদের ভ্যালুকে চেঞ্জ করা যায়, you can change one slice at a time. আমরা চাইলে একটা এলিমেন্টকে যেমন চেঞ্জ করতে পারি, আমরা চাইলে একটা পুরা স্লাইসকেও চেঞ্জ করতে পারি। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখছি
where T is a list A, B, C, D, E, F, and we are defining a new slice T1, 3 is equals to x comma y. So that means this slice will be updated to the value x comma y. সো খেয়াল করে দেখবেন যে আমার 1 নাম্বার ইন্ডেক্স যেটা আগে ছিল b সেটা হয়ে গেছে x, অ্যান্ড আমার 2 নাম্বার ইন্ডেক্স যেটা ছিল c সেটা নতুনভাবে হয়ে গেছে হচ্ছে y, রাইট? ওকে, অ্যান্ড দ্য রিমেইনিং is the same. So we can update a whole slice at a time. Okay. Now we will see some list methods that are provided within Python. Okay. All right. So Python provides methods that operate on lists. For example, we will see the first one is called append. Okay. Append মানে অর্থ হচ্ছে আমরা কোনো কিছুকে অ্যাড করা, কোনো কিছুকে যোগ করা। Okay. So for example, append adds a new element to the end of the list. So suppose we have list t equals to a, b, and c, and now if we call the method append t dot append with an item d, in that case my list will now have 4 elements a, b, c, and d. Remember, the item will always be added to the last position. Okay. All right. Now comes extend. Extend takes a list as an argument and appends all of the elements. So for example, আমার কাছে দুটো লিস্ট আছে a, b, c, d, and e. t1 এর মধ্যে a, b, c, t2 এর মধ্যে d, e. So now if I use the method t1 dot append t2, what will it do is it will append the elements of t2 to the list of t1. So t1 এর ক্ষেত্রে আমাদের লিস্টটা হয়ে যাচ্ছে a, b, c, d, e. খেয়াল করে দেখবেন যে আমি কিন্তু t2 কে কোনো কিছু চেঞ্জ করি নাই, that means t2 will remain the same, which is d, e. Okay, but t1 will have new value a, b, c, d, e. All right. Now for sorting, lists have a specific method called sort. So sort, the method sort sorts all element alphabetically or according to their values from low to high. So for example, আমি যদি একটা list specify করি d, c, e, b, a. Okay, now if I call the method t dot sort, in that case it will arrange the elements of the list from lower characters to higher characters in the alphabet. So it will return me a, b, c, d, e. আচ্ছা, একটা জিনিস খেয়াল করার বিষয় সেটা হচ্ছে most list methods are void. So void means, as we already know, those are void functions. So that means they will not return me anything. Okay, so for example, আমি যদি কখনো t equals to t dot sort লিখি, it will not return me anything. Okay, so while using these methods, remember this. Now আমরা কিছু list techniques দেখি. Okay, so what we can use lists to do. So there are three very interesting techniques that we can use lists for. The first one is map, the second one is filter, and the third one is reduce. Okay, so let's see reduce first. Reduce বলতে আমরা একটা টেকনিক বুঝাই। reduce এর অর্থ হচ্ছে if I for example, I have a series of numbers. I have 10 numbers. If I sum all the numbers together, then I will get one single number, right? So that means I have reduced, or আমি অনেকগুলো নাম্বারকে একসাথে যোগ করে একটা ছোট নাম্বার তৈরি করছি. So I have reduced the number of elements. Then that operation is called a reduction operation or reduce operation. Okay, আচ্ছা, so খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমরা একটা খুব সিম্পল ফাংশন লিখছি which sums all elements of a list t. Okay, আচ্ছা, so this thing can very easily be used in a list, and a list
can be used to find this sum very easily. There are methods for finding this sum very easily in a list. Okay, আচ্ছা, সো খেয়াল করে দেখবেন এখানে আমাদের একটু একটা প্রপার্টি দেখার বিষয় আছে, সেটা হচ্ছে এখানে দেখেন একটা ভেরিয়েবল আছে টোটাল, রাইট? সো দিস টোটাল ভেরিয়েবল দিস আপডেটস ইন ইচ ইটারেশন অফ দ্য ফর লুপ, রাইট? সো এই ধরনের ভেরিয়েবলকে আমরা আরেকটা নামে ডাকি, দিস ইজ কল্ড অ্যান অ্যাকুমুলেটর। ওকে, so an accumulator is something that accumulates values, or সে আস্তে আস্তে তার ভ্যালুকে বাড়াতে থাকে, it slowly increases its value. So that's something called an accumulator. আচ্ছা, সো রিডিউসের একটা এক্সাম্পল দেখি আমরা, সেটা হচ্ছে মজার বিষয়, we can reduce lists using some built-in functions. Okay, so one built-in function is called sum. সো একটা মজার জিনিস খেয়াল করেন, সেটা হচ্ছে আমরা একটা লিস্ট ডিক্লেয়ার করছি t equals to 1 2 3. So now we can just call a function sum t which reduces all elements of t to its corresponding sum. So it will output me 6. So an operation like this that combines a sequence of elements into a single value is sometimes called reduce. Okay, so this is one technique we can use in lists. The second one is called map. Map কথাটার অর্থ বলতে আমরা বুঝাই যদি some value of a set or of a list indicates or influences some other value of a list or a set, then we call this as a map function. Okay, একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝাই. For example, if you take a look at your ID card, you will see the information are in two columns. For example, the left side of the column contains your some generic variable names like student ID, student name, blood group, date of birth, program, batch and section, and so on. And on the other hand, on the right hand side, you will have the corresponding value. You will have the name of your of the variable name. You will have your student ID. You will have your specific batch and section. You will have your specific date of birth on the right hand side, and so on. So that means here we are mapping some variable name to some actual value, right? So we can use lists to define a map. Okay. And we can use this mapping technique to traverse one list while building another. Okay, so for example, the following function takes a list of strings and returns a new list that contains capitalized strings. একটু খেয়াল করে দেখেন এখানে, সেটা হচ্ছে আমরা এখানে একটা নতুন লিস্ট ডিক্লেয়ার করছি which is res. মজার বিষয়, this is an empty list. এবং খেয়াল করে দেখেন আমরা একটা মজার কাজ করছি, for s in t res.append s.capitalize return res. So what will it do is it will capitalize each element in s. So তার মানে হচ্ছে আমার s এর মধ্যে যদি একটা ক্যারেক্টার থাকে, একটা অ্যালফাবেট থাকে, ধরেন ছোট হাতের একটা a আছে, what will it do? It will capitalize it, মানে হচ্ছে এটাকে ছোট হাতের a থেকে সে বড় হাতের a তে কনভার্ট করবে, and then it will append the value to that empty list called result. Okay, so আমার res যে empty list আছে তার মধ্যে সে append করবে. So ultimately এই লুপটা যখন প্রত্যেকবার চলবে তখন আমি res এর মধ্যে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে all capitalized একটা আপনার হচ্ছে স্ট্রিংকে পাবো, রাইট? So res is initialized with an empty list. Each time through the loop we append the next element. So res is another kind of accumulator. কেন accumulator? Because সে আস্তে আস্তে তার এলিমেন্টগুলোকে বাড়াচ্ছে. So an operation like capitalize all is sometimes called a map because it maps a function, in this case the method capitalize, onto each of the elements in a sequence. Okay, so this is another technique that we can use in using lists. The third technique is called a filter. So filter কথাটার অর্থ হচ্ছে if I want to
find some specific values on some specific conditions. So for example, I want to find out a list of elements that are only capital letters, present in a string. Okay, so we can define a function like this: def only upper, which takes a string t, and we are declaring an empty result array or empty result list. Then we are traversing the string t for each s in t, and we are checking if s dot is upper is true. So if s dot is upper is true, that means the character in s is uppercase letter, right? Is upper is a built-in function. Is upper is a built-in function which returns true if the character it's seeing is a capital letter. Okay. Then if it's a capital letter, then we will append the value to res. So আমি যদি কোনো একটা স্ট্রিং দেই, ফর এক্সাম্পল আমি আমার নাম যদি দিই, ইন দ্যাট কেস নাম ইনপুট হিসেবে দিই, in that case it will only take the first character of each word of my name, because আমরা সাধারণত আমাদের নামের মধ্যে শুধুমাত্র প্রথম যে ক্যারেক্টারগুলো আছে সেই ক্যারেক্টারগুলোকে ক্যাপিটালাইজে লিখি, রাইট? So it will give me only the list that are upper cases in my original list t. Okay, so this technique is called a filter. All right. Okay. All right. So that's all about lists that we have got. That's the basics of lists. Now we will check the second type of data structure that's provided in Python. Is called tuples or tuples. So a tuple is a sequence of values just like a list, but the values can be of any type and they're indexed by integers. So in the respect, tuples are a lot like lists. The important difference is that tuples are immutable. এইটাই হচ্ছে একটা খেয়াল করার বিষয়। একটা টুপল আর একটা লিস্টের মধ্যে বলতে গেলে কোনো পার্থক্য নাই। The only difference is যে tuples are immutable. Tuples cannot be changed. Okay? একটা example বলি. For example, your student information. So your student information are all unchangeable, right? Your name, your student ID, your batch, your section, your blood group, your date of birth. This can be used. This can be represented using a tuple, where the first element is your student ID, the second element is your student name, the third element is your date of birth. খেয়াল করে দেখেন, these are information that we cannot change, right? আমি কিন্তু আপনার স্টুডেন্ট আইডিতে আরেকজন স্টুডেন্টের নামকে ইউজ করতে পারি না, আরেকজন স্টুডেন্টের ডেট অফ বার্থকে ইউজ করতে পারি না, রাইট? So these are the values that always comes in groups, right? So remember, tuples are like that. Elements that comes in groups and they cannot be changed anywhere. Okay, so those are called tuples. So tuples declare করার জন্য আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে কমা সেপারেটেড যে কোনো ভ্যালুকে আমরা একটা টুপল বলি। খুব সিম্পল, কমা সেপারেটেড যে কোনো ভ্যালুকে আমরা টুপল বলি। সো ফর এক্সাম্পল আমি যদি t equals to a b c d e লিখি, then this is a tuple t which has 5 elements in it, কেমন? We can also declare a tuple by defining it or enclosing it in first brackets, or parentheses. মজার বিষয়, if I want to create a tuple with a single element, একটা সিঙ্গেল এলিমেন্টের টাপল যদি আমি ক্রিয়েট করতে চাই, তাহলে I have to include a final comma. Remember this, আমি যদি একটা সিঙ্গেল এলিমেন্ট declare করতে চাই, I have to append a comma at the end of the tuples. Okay, so for example আমি যদি খালি a দিয়ে একটা tuple তৈরি করতে চাই, I have to write a comma. Okay, then it will create a tuple which has only one element in it, and that is a. Okay, alright, যদি কমাটা না দিই,
যদি কমাটা না দিই, যেটা আমরা এখানে দেখেন এখানে দেই নাই, খালি ব্র্যাকেটসের মতো রাখছি, বাট ফার্স্ট এলিমেন্টের পরে কখনো কোনো কমা দেই নাই, then it will be considered as a string or as a number. Okay, if there is a number in here, as we have provided a string, in that case t2 will only be a string. Okay, but t1 here is a tuple because আমরা আমাদের string এর পরে একটা কমা দিছি, এক্সট্রা কমা দিছি, that's why this is a tuple, whereas this is not one. Okay, alright, so another way of creating a tuple is using the built-in function called tuple. So আমি যদি টাপলের মধ্যে কোনো এলিমেন্টকে পাস করি, then it will create a tuple from that elements. For example, আমি যদি একটা টাপলের মধ্যে একটা স্ট্রিংকে পাস করি, it will create a tuple, it will create a tuple which has elements as each characters of the string. So এখানে দেখেন আমার 1 2 3 4 5 6 6টা ক্যারেক্টার আছে এখানে, সো আমার কাছে একটা টাপল তৈরি হবে with 6 elements, LUPINS, all different. Okay, আচ্ছা, মজার বিষয় হচ্ছে টাপলসের মধ্যে যে কোনো ধরনের লিস্ট অপারেটর যেগুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো কাজ করে. সো ফর এক্সাম্পল, আই ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট অফ আ টাপল বাই ইউজিং T0. ওকে, সো T0 যদি আমি লিখি তাহলে সে আমাকে আমাদের টাপলের প্রথম যে এলিমেন্টটা আছে সেই এলিমেন্টটাকে রিটার্ন করবে, which is A. ওকে, মজার বিষয় টাপলের মধ্যে থেকে আমরা স্লাইসিংও করতে পারি. সো খেয়াল করে দেখেন, T1:3 যদি দেই, it will start from the index 1 and move up to index 3 not equals to 3. So আমাকে সে আউটপুট দিবে BC. Okay, as a tuple BC. Alright, okay, but now comes the interesting part, that if you try to modify one of the elements of the tuple, you get an error. So আমি যদি T0 specify করি এবং I want to modify T0, then I will get an error যে object doesn't support item assignment. Okay, this is because tuples are immutable, but we can completely replace a tuple. আমরা একটা টাপলের এলিমেন্টকে রিপ্লেস করতে পারি না, বাট আমি একটা টাপল কমপ্লিটলি রিপ্লেস করতে পারি. একটা এক্সাম্পল দিয়ে বুঝি, তাহলে খেয়াল করবেন. ফর এক্সাম্পল, you are currently studying the course CSI 115, right? So the CSI 115 has a tuple which has all the values or identifications of you, right? Your student ID, your name, your registration status, your blood group, say, your date of birth, and so on, right? So now in the next trimester, it will not be in this course, right? So that means I will replace your tuple with the tuple of another student of your next batch, right? Of 75 batch. Okay, so I think you guys understand. So that means I can completely replace a tuple, but I cannot modify elements of a tuple. Alright, সো খেয়াল করে দেখেন, এখানে আমরা একটা মজার কাজ করছি, সেটা হচ্ছে টি টাপলে একটা নতুন টাপল অ্যাসাইন করছি, টি টাপলে একটা কমপ্লিট নতুন টাপল অ্যাসাইন করছি, which has the first element is a capital A. Remember, আমরা এখানে একটা টাপল তৈরি করছি by combining the string A and appending a comma in here. So this is a single element tuple, plus একটা স্লাইসকে অ্যাড করছি আমার ইয়ার সাথে, which is a tuple that starts from the index 1 and ends in all other elements. So তার হচ্ছে একদম শেষ পর্যন্ত যাচ্ছে, তার হচ্ছে it will take the elements B, C, D, E from the existing list T, and then add A at the first element and assign that to the already existing tuple T. So now আমি যদি T কে প্রিন্ট করতে চাই, খেয়াল করে দেখবেন আমার কাছে একটা নতুন টাপল চলে আসছে with the elements capital A and B, C, D, E. Okay, so this statement, খেয়াল করে দেখবেন, this statement makes a new tuple and then makes T refer to it. Okay, আচ্ছা, সো এখন আসি টাপলসের কিছু প্রপার্টিজ দেখি, যে টাপলসের উপর কী ধরনের অপারেটরস কাজ করে. দ্য রিলেশনাল অপারেটরস ওয়ার্ক উইথ টাপলস অ্যান্ড আদার সিকোয়েন্সেস. সো Python starts by comparing the first element
from each sequence. If they are equal, it goes on to the next 8 elements and so on until it finds elements that differ. So subsequent elements are not considered even if they are really big. সো খেয়াল করে দেখেন আমাদের প্রথম যে এক্সাম্পলটা সেখানে আমরা দুইটা টাপলের মধ্যে কম্পারিজন করছি 0 1 2 lesser than 0 3 4. So খেয়াল করে দেখেন the first element 0 and 0 are same, right? So it moves on to the second element of both lists. So 1 and 3. এখানে 1 যেহেতু 3 এর চেয়ে ছোট, so that's why it's returning me true. That means it will not consider the third element at all. Same goes for this one. So খেয়াল করে দেখেন এখানে আমরা যেটা স্পেসিফাই করছি সেটা হচ্ছে 0 for 2 million lesser than 034. This will return me false because second element খেয়াল করে দেখবেন সেটা হচ্ছে এখানে একটা 4 আছে এবং এখানে একটা 3 আছে which is not less than 3, right? So that means it will return me false. It will not even go to the third number, okay? Alright, now comes tuple assignment. So we can see some application of tuples in our real world. So for example, if I want to swap swap the value of two numbers, then we can do something like this. Suppose a and b has some specific values. Now I want to assign the value of b to a and the value of a to b. Okay, suppose we want to do that. In that case, we need to first specify some temporary variable where temp is equals to a. That means the value of a will be temporarily stored in temp. Then I am updating the value of a with the value of b, and then I am updating the value of b with that temporary variable which eventually stored the previous value of a, right? So this is one way we can use to swap two variables, দুইটা ভ্যালুকে সোয়াপ করার জন্য অথবা চেঞ্জ করার জন্য আমরা ইউজ করতে পারি। মজার বিষয়, we can use a tuple assignment very easily in this case to obtain our solution. আমরা খুব সহজেই লিখতে পারি a, b is equals to b, a. This is a tuple assignment because আমরা এখানে দুইটা ভ্যালুকে অ্যাসাইন করার চেষ্টা করছি, which is a tuple, right? So এখানে মজার বিষয় হচ্ছে the left hand side a, b is a tuple, whereas b, a is a tuple of expressions. The left one is a tuple of variables, the right one is a tuple of expressions. So it will first determine what's the value of b and what's the value of a, then assign those values to a and b correspondingly, which will give me swapped values for a and b. একটা মজার বিষয় বলি, সেটা হচ্ছে এই লাইনটাকে আমি যদি মাল্টিপল বার চালাই, then it will alter between the values of a and b. মানে it will every time it will swap the values of a and b. Okay? আচ্ছা, remember while doing this, আমরা যে tuple assignment দেখতেছি, while doing this you have to remember যে the number of elements on the left hand side and on the right hand side are always equal. So tuple assignment এর ক্ষেত্রে always that should be equal. So for example, আমি যদি এরকম a, b equals to 1, 2, 3 দিই, আমি ভেরিয়েবল দিছি দুটা, এলিমেন্ট দিছি তিনটা, যদি এমন কোনো কিছু দেই, in that case it will give me an output যে too many values to unpack because it does not have same number of elements to assign the values. Okay, alright, now comes আমরা tuples as assignment হিসাবে দেখছি. Now let's see tuples as return values. So আমরা জানি যে কোনো ফাংশন কোনো একটা ভ্যালুকে রিটার্ন করতে পারে. Similarly it can return something as tuples. Okay, so আমরা সাধারণত জানি যে রিটার্ন স্টেটমেন্ট একটা ভ্যালুকে রিটার্ন করে, but using tuples we can return multiple values. So for example, if you want to divide two integers and compute the quotient and remainder, quotient বলতে আমরা ভাগ ফলকে বোঝাই, রিমাইন্ডার বলতে ভাগ শেষকে বোঝাই. It is inefficient to compute
x floor division y and then x modulus y. So it's better to do them both at the same time. এই অ্যাট দ্য সেম টাইম করার জন্য পাইথনের একটা বিল্ট ইন ফাংশন আছে, বিল্ট ইন ফাংশনের নাম হচ্ছে div mod. সো div mod একটা ফাংশন দুইটা নাম্বারকে ইনপুট হিসেবে নেয় অ্যান্ড ইট returns me two numbers. The first one is my quotient, মানে আমার ভাগশেষ, সরি ভাগফল, and the second number is my remainder or ভাগশেষ. Okay, so for example আমি যদি একটা লাইন লিখি t equals to div mod 7,3, what will it do is it will return me two numbers. The first number is আমার ভাগফল কত এবং the second number is আমার ভাগশেষ কত. So যেহেতু 3 7-এ দুবার ম্যাক্সিমাম দুবার পর্যন্ত ডিভাইড করতে পারে which is equals to 6, so it will return me 2, and 7 থেকে 6 মাইনাস করার পর যেহেতু 1 বাকি থাকে which is not anymore divisible by 3, so it will give me the remainder 1. Okay, সো আমরা এইভাবে একটা টাপল রিটার্ন ভ্যালু নিতে পারি, অথবা we can return the value into two different numbers or two different variables separately. সো আমি খুব সহজেই আমার quotient comma rem is equals to div mod 7,3 দিতে পারি. In that case the first number will be assigned to quotient and the second number will be assigned to the variable rem. Okay, আচ্ছা, এখানে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখছি of a function that returns a tuple. Okay, so আমি যদি min max একটা ফাংশন ডিফাইন করি which has parameter t, and it will return two values. One is min of t and one is max of t. Min and max are built-in functions that returns the minimum value of a tuple and max returns the maximum value of a tuple. Okay, alright, so with this we end our second type of data structure called tuples. Now we'll see the third one, which is called dictionary. So dictionary is kind of the dictionary that you know. So a dictionary is like a list but more general. In a list the indices have to be integers. In a dictionary they can be almost any type. Okay, so a dictionary contains a collection of indices which is called keys and a collection of values. Each key is associated with a single value. The association of a key and a value is called a key value pair or sometimes an item. একটু খেয়াল করে দেখবেন আমরা নর্মাল যে ডিকশনারি চিনি সেই ডিকশনারিতে লেফট হ্যান্ড সাইডে একটা ওয়ার্ড থাকে এবং রাইট হ্যান্ড সাইডে সেই ওয়ার্ডের করেসপন্ডিং মিনিং, সিনোনিমস, অরিজিন অ্যান্ড সো অন এগুলো থাকে, রাইট? সো আ ডাটা স্ট্রাকচার dictionary in Python is exactly like that, where there can be some keyword values, and there can be some values mapped to that specific keyword, right? A definition to that keyword. So this is exactly a thing in Python. Okay, and we call this as a dictionary. আরেকটা ডিফারেন্স হিসেবে বোঝানো যায় সেটা হচ্ছে, খেয়াল করে দেখবেন যে লিস্ট অথবা অ্যারে আমরা যখন দেখছিলাম তখন তার প্রত্যেকটা ইন্ডেক্স ছিল হচ্ছে ইন্টিজার নাম্বার 0 1 2 3 4 5 6। একটা ডিকশনারির মধ্যেও ঠিক সেরকম একটা ডাটা স্ট্রাকচার, জাস্ট ডিফারেন্স হচ্ছে সেখানে 0 1 2 3 4 5 6 এর জায়গায় সেখানে ইন্ডেক্সগুলো হচ্ছে ধরেন একটা স্পেসিফিক নামও হইতে পারে, ওকে, একটা স্পেসিফিক স্ট্রিংও হইতে পারে। ওকে, সো ফর এক্সাম্পল আপনার স্টুডেন্ট আইডিকে আমার যদি এতক্ষণ পর্যন্ত লিস্টে স্টোর করতে হইতো, আপনার ধরেন আপনার স্টুডেন্ট আইডিটাকে স্টোর করতে হইতো লিস্ট ইন্ডেক্স 0-তে, নেমটাকে স্টোর করতে হইতো লিস্ট ইন্ডেক্স 1, বাট উই কুড হ্যাভ stored them in a dictionary where dictionary your student name, that key could have stored the name of your you as a value, right? The key student id could have stored your student id as a value and so on. Okay, so আমরা একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দেখি যে সাপোজ আমরা পাইথনে একটা ইংলিশ টু স্প্যানিশ ডিকশনারি তৈরি করব। ওকে, সো ইংলিশ টু স্প্যানিশ ডিকশনারির মধ্যে যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে কিতে থাকবে আমার ইংলিশ ওয়ার্ডটা এবং ভ্যালুতে থাকবে আমার স্প্যানিশ ওয়ার্ডটা। ওকে, অলরাইট, সো লেটস ক্রিয়েট ওয়ান such dictionary.
So before doing anything, if I want to create an empty dictionary, we can use the built-in function called dict, dict. সো আমি যদি একটা ইংলিশ টু স্প্যানিশ ইএনজি টু স্প্যানিশ একটা ডিকশনারি তৈরি করতে চাই, আমি খুব সুন্দর একটা এমটি ডিকশনারি তৈরি করলাম। সো নাও ইফ আই প্রিন্ট দ্যাট ডিকশনারি ইট উইল শো মি অ্যাজ এমটি। খেয়াল করার বিষয়, একটা লিস্ট আমরা স্পেসিফাই করি হচ্ছে থার্ড ব্র্যাকেট অর স্কোয়ার ব্র্যাকেটস দিয়ে, একটা টাপল আমরা স্পেসিফাই করি ফার্স্ট ব্র্যাকেটস দিয়ে, মজার বিষয় একটা একটা ডিকশনারি আমরা স্পেসিফাই করি সেকেন্ড ব্র্যাকেটস দিয়ে, রাইট, অর কার্লি ব্র্যাকেটস দিয়ে। Now if I want to add an element to my dictionary, what I can very easily do is I can specify a key and a value in my dictionary. So remember, a key can be a string in a dictionary, right? So খেয়াল করে দেখেন আমরা এখানে আমাদের ডিকশনারি একটা কি স্পেসিফাই করছি which is 1. The key 1 has the value uno. So the English word one has the Spanish word uno. Okay. So this line creates an item that maps from the key 1 to the value uno. So if we print the dictionary again, we see a key value pair with a colon between the key and the value. So আমি যদি into sp কে এখন প্রিন্ট করি তাহলে দেখবেন যে আমার এখানে একটা কি ভ্যালু পেয়ার আছে এবং সেখানে কি হচ্ছে 1 এবং ভ্যালু হচ্ছে 1। ওকে, we can assign multiple dictionary elements at the same time. So খেয়াল করে দেখেন এখানে আমরা সেই কাজটা করছি। into sp is equals to 1 uno 2 dos 3 tres, which are equivalent Spanish words for 1 2 and 3. Now if you print into sp, you will see all three elements, but you will maybe not see them as in the sequence that you have provided yourself. The sequence might be different for you. Okay, so এখানে অনেকগুলা জিনিস হতে পারে, সেটা হচ্ছে সে অ্যালফাবেটিক্যালি পুরো জিনিসটাকে সাজিয়ে ফেলছে, একটা ডিকশনারিতে যেরকম থাকে ঠিক সেরকম একটা অ্যালফাবেটিক্যালি সাজিয়ে থাকতে পারে, অথবা it uses its own algorithm to sort elements. So একটা ডিকশনারির মধ্যে অলওয়েজ সে একটা মজার কাজ করে, it sorts the elements in its own way, not in normal ways, but in its own ways it will automatically sort the elements in a dictionary. Okay, আচ্ছা, but this is not not a big problem because your elements, the elements that you have stored, will always be in the dictionary. In what position, that actually does not matter because the keys are all strings, right? So for example, আমি যদি into sp2 যে কিটা আছে সেই কিটাকে আমি যদি স্পেসিফাই করি তাহলে it will give me the value for that specific key. So in this case it will give me the value for the key 2, which is dos, okay, which is the Spanish of 2. Okay, so now there might be some cases where there might be a lot of elements in my dictionary. Okay, যেমন আমাদের স্ট্যান্ডার্ড একটা ডিকশনারির মধ্যে there can be a million entries, right? Okay, so what we can do is we can traverse using loops in a dictionary to specify all elements in it. Suppose আমি একটা এক্সাম্পল নিয়ে কথা বলি আমরা, সেটা হচ্ছে suppose I have a string, I want to count the alphabets in that specific string. So তার মানে হচ্ছে আমার অ্যালফাবেট যেগুলো আছে A থেকে Z পর্যন্ত সেগুলা এই স্ট্রিং এর মধ্যে কতবার করে আছে, let suppose we want to count that. Okay, so তার জন্য আমরা একটা খুব সিম্পল ফাংশন ডিফাইন করছি। ফাংশনের নাম দিচ্ছি হচ্ছে হিস্টোগ্রাম, যে প্যারামিটার হিসেবে ইনপুট নেয় একটা স্ট্রিংকে। আচ্ছা, খেয়াল করে দেখবেন সেটা হচ্ছে আমাকে এখানে আইডেন্টিফাই যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই স্ট্রিংয়ের মধ্যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টার এ থেকে জেড পর্যন্ত যে ক্যারেক্টারগুলো আছে তারা কতবার করে আসে। ওকে, আচ্ছা, সো আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে whenever we encounter a character, a new character in my string that is not in the dictionary, we will add that character in my dictionary
and if the character is already in the dictionary, we will update its value by 1 in that specific dictionary. Okay, so let's see how we can do that. সো আমি হিস্টোগ্রামের মধ্যে ইন প্যারামিটার হিসেবে পাচ্ছি হচ্ছে আমার একটা স্ট্রিং এস কে উই আর ডিক্লেয়ারিং অ্যান এমটি ডিকশনারি ডি নাও we are traversing each element in the string s. Okay, so for each c in the string s, so আমার c এর ভ্যালু হবে আমার স্ট্রিং এর মধ্যে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের একটা একটা করে ইচ টাইম। এখন আমরা একটা মজার কাজ করতেছি, খেয়াল করে দেখেন, if c is not in d, সি যদি অলরেডি ডিকশনারির মধ্যে না থাকে, সো দিস ইজ দ্যাট ইউসেজ অফ নট ইন। ওকে, সো ইফ সি ইজ নট ইন ডি, তাহলে আমরা যে কাজটা করতেছি সেটা হচ্ছে ডিকশনারির সি কিতে আমি একটা ভ্যালু অ্যাসাইন করছি হুইচ ইজ 1। ওকে, সো তার মানে আমি প্রথমবারের মতো আমার ডিকশনারির মধ্যে একটা কি ঢোকাচ্ছি হুইচ ইজ দ্য ক্যারেক্টার সি, এবং সেখানে আমি একটা ভ্যালু বসাচ্ছি হুইচ ইজ 1, বিকজ আমি ওই ক্যারেক্টারটাকে প্রথমবারের মতো মাত্র একবার কনফ্রন্ট করছি অথবা একবার তাকে পাইছি। ওকে, সো দ্যাটস ওয়াই উই আর ইউজিং 1 অ্যাজ দ্য ভ্যালু। এলস, খেয়াল করে দেখেন এলস কখন সত্যি, এলস তখনই সত্যি যখন সি ইজ অলরেডি ইন ডি, অলরেডি ডিকশনারির মধ্যে আমি একবার তাকে আগে পেয়ে গেছি। সো একবার যদি তাকে আগে পেয়ে থাকি, তার মানে হচ্ছে আমি এই নতুন যে ক্যারেক্টারটা পাইছি তাকে সেকেন্ড বারের জন্য পাচ্ছি, অথবা থার্ড বারের জন্য পাচ্ছি, অথবা ফোর্থ বারের জন্য পাচ্ছি, অ্যান্ড সো অন। সো তখন আমি যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে সেই ডিকশনারির সি কিতে যেই ভ্যালুটা আছে তার সাথে আমি এককে যোগ করতে পারি। সো দ্যাটস ওয়াই উই আর ইউজিং প্লাস ইকুয়ালস টু 1। সো তার মানে হচ্ছে আমি তার ভ্যালুটাকে একটা বাড়িয়ে দিতে পারি। আচ্ছা, সো খেয়াল করে দেখেন, আমি যদি একটা লাইন লিখি h ইকুয়ালস টু হিস্টোগ্রাম ব্রন্টোসরাস, ব্রন্টোসরাস ইজ আ স্পেসিফিক ব্রিড অফ আ ডাইনোসর। সো আমি যদি ব্রন্টোসরাস লিখে কল করি, in that case my function will be activated and it will count the number of characters in that specific string, right? So in there a is for 1 times, b আছে একবার, o আছে দুবার, n আছে একবার, s আছে দুবার, r আছে দুবার, u আছে দুবার, t আছে একবার। খেয়াল করে দেখেন সে আমাকে প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের ফ্রিকোয়েন্সি দেখাচ্ছে, রাইট, যে কতবার এলিমেন্টগুলা আছে। ওকে, now suppose what we want to do is আমরা হিস্টোগ্রামটাকে পাইলাম। now what we want to do is আমরা প্রত্যেকটা এলিমেন্টকে আলাদা আলাদা করে প্রিন্ট করতে চাই। সাপোজ যে ফর দ্য আমি ক্যারেক্টারটাকে আলাদা করে প্রিন্ট করতে চাই এবং তার ফ্রিকোয়েন্সিটাকে আলাদা করে প্রিন্ট করতে চাই। So then we can use a very simple for statement which will print the whole histogram, and it will print the character and then the value of that character. Okay, so for example আমাদের print hist h, it takes an histogram, or in other words the dictionary, and for each c in h, মানে for each key in h, it will print the key c and the value at the dictionary h with the key c. সো তার মানে হচ্ছে সে আমার প্রত্যেকটা যে কি আছে প্রত্যেকটা কি এর ভ্যালুকে সে আমাকে আউটপুট দিবে। সো সাপোজ আমরা একটা এক্সাম্পল যদি চিন্তা করি, h ইকুয়ালস টু হিস্টোগ্রাম প্যারেট এবং প্রিন্ট হিস্টে আমি যদি h কে পাঠাই, in that case it will give me an output a আছে একবার, p আছে একবার, r আছে দুইবার, t আছে একবার, o আছে একবার। ওকে, মজার বিষয় সে এখন এটাকে ডিকশনারি হিসেবে প্রিন্ট করে নাই, বরঞ্চ আলাদা আলাদা ভ্যালু হিসেবে প্রিন্ট করছে, রাইট? ওকে, so this is the way we can loop through dictionaries in several ways. So that's the built-in data structure that we get with Python. So now we will see
one special data structure in Python that does not come bundled with Python, but we need to uh, import it, or we need to use it separately. So that sort of, the first one is called numpy array. আপনার কাছে অনেকেই কোয়েশ্চেন আসতে পারে, সেটা হচ্ছে নামপাই বলতে আমরা কি বুঝাই। নামপাই ইজ আ স্পেসিফিক লাইব্রেরি or module in Python that is specifically created to be used in the domain of linear algebra, Fourier transform, and matrices. Okay, so this is a specialized library যেটা দিয়ে আমরা ম্যাথমেটিক্যাল এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল বিভিন্ন কাজ করতে পারি। Okay, so numpy is basically short for numerical pi. Okay, আচ্ছা, সো আমরা একটাই আপনার হচ্ছে কি বলে ডিফারেন্ট টাইপ অফ আনপ্যাকেজড ভেরিয়েবল সরি আনপ্যাকেজড ডেটা স্ট্রাকচার দেখব, which is called a numpy array. So a numpy array is kind of like a list, basically list, but একটা numpy array তৈরি করার জন্য আমার প্রথম যে জিনিসটা লাগে সেটা হচ্ছে I need to import a library for numpy. Okay, so I can import numpy something as this. So I am importing numpy as np. তার মানে হচ্ছে আমি কোথাও যদি numpy কে রেফার করতে চাই, numpy কে ইউজ করতে চাই, I do not need to write numpy in full, rather I can write only as np. আপনাদের মনে হয় জিনিসটা অলরেডি মনে আছে যে আমরা ম্যাথ মডিউলটাকে অথবা সি ম্যাথ মডিউলটাকে ঠিক এভাবেই আমরা করছিলাম, জেনারেট করছিলাম। ওকে, আচ্ছা, so now in order to create a numpy array, what we need to do is very simply call a method called array, and then pass the whole array inside of it. So দেখেন 1 2 3 4 5 আমি পাঠাইলাম। In that case it will create a numpy array. And print the array and then print the type of the array. খেয়াল করে দেখবেন সে এখানে টাইপ অফ অ্যারে কে যদি আমি প্রিন্ট করি তখন সে আমাকে একটা লিস্ট হিসেবে দেখাবে না, অথবা একটা নর্মাল অ্যারে হিসেবে দেখাবে না, সে এটাকে একটা নামপাই অ্যারে হিসেবে দেখাবে, নামপাই এনডি অ্যারে হিসেবে দেখাবে। এনডি অ্যারে বলতে আমরা এন ডিমেনশনাল অ্যারে বুঝাই। ওকে, আচ্ছা, so this will do the same thing. The array method will convert anything, a tuple, a list, number of elements, will convert anything into a array. Okay, alright, so now let's see different dimensions of numpy arrays. So আমরা array সম্বন্ধে জানি, আমরা matrix সম্বন্ধে জানি. A matrix can be said something as a two-dimensional array, right? So there can be several dimensions of matrices. So there can be zero-dimensional arrays or zero-dimensional matrices. Zero-dimensional matrix বলতে there is only one element in the matrix, তার কোনো length নাই, তার কোনো breadth নাই, তার একটাই element. Okay, so for example this is a zero-dimensional array where we pass only one element to the array. Then comes one-dimensional array. ওয়ান ডিমেনশনাল অর্থ হচ্ছে আমার অ্যারেটার মধ্যে জিরো ডিমেনশনাল এলিমেন্টস থাকবে, ওকে, so it's called unidimensional or 1D array. So for example this is a 1/5 matrix, right, which is a one dimensional matrix. আমার কাছে রো একটাই, কলাম আছে 5টা, আর এখানে আমার রো একটা, কলামও একটা। ওকে, alright, the second one is called two-dimensional array. Two-dimensional array or matrix সম্বন্ধে আমরা সবাই জানি। So for example here are two rows and each row has three columns. Okay, so it's a 2/3 matrix. যেমন এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল দেখছি, the first row has 1 2 3, the second row has 4 5 6. Remember how to organize these two-dimensional arrays. এটা একটু খেয়াল করার বিষয়। যে কোনো অ্যারে যখন আমরা স্পেসিফাই করি প্রথমেই আমরা কি করি,
একটা স্কোয়ার ব্র্যাকেট ইউজ করি। নেক্সট আমাদেরকে এখন হচ্ছে যেহেতু 2/3 আমরা ডিফাইন করতে চাচ্ছি, তার দুটো আলাদা আলাদা রো আমাকে ডিফাইন করতে হবে, রাইট? সো ফর ইচ রো we use another array. So this is the first row and this is the second row. Okay, so আমার কাছে যদি থার্ড আরেকটা রো থাকতো তাহলে আমি এখানে কমা দিয়ে আবার থার্ড আরেকটা রো দিতাম। In that case it would have become a 3/3 matrix, okay, a two-dimensional matrix. Lastly, a three-dimensional array. So an array that has two-dimensional arrays or matrices as its elements is called a three-dimensional array. So for example, এখানে একটা খেয়াল করে দেখেন, this is my whole three-dimensional array. Okay, so this three-dimensional array খেয়াল করে দেখবেন has two uh, inner elements. This one is 1 and this one is 1. Okay, খেয়াল করে দেখবেন each element is another two-dimensional array, right? Each element is another two-dimensional array. So here are two elements, so that's why this is a 2/2/3 matrix. Okay, a 2/2/3D matrix. Come on. Okay, so in NumPy you get a lot of methods, a lot of built-in functions that you can use to find out the dimensions, to apply different operations on arrays. Okay, so we will check only one of them, which is called dimensions. আমি যদি একটা নামপাই অ্যারে থেকে তাদের ডিমেনশন বের করতে চাই যে কত ডিমেনশন আসে, তাহলে আমি নামপাই অ্যারের একটা বিল্ট ইন ফাংশন, বিল্ট ইন কনস্ট্যান্ট কল্ড ndim কে কল করতে পারি। সো ফর এক্সাম্পল আমরা এখানে চার ধরনের অ্যারে তৈরি করছি এবং প্রত্যেকটা অ্যারের ndim যে কনস্ট্যান্ট আছে সেই কনস্ট্যান্টটাকে কল করছি। ইট উইল রিটার্ন অ্যান ইন্টিজার which is equal to the number of dimensions present in that specific array. So for example, আমি যদি a.ndim কে কল করি তাহলে সে আমাকে আউটপুট দিবে 0 because this is a zero dimensional array. b.ndim কে যদি কল করি তাহলে দিবে 1, c.ndim কে করলে দিবে হচ্ছে 2, d.ndim কে করলে দিবে হচ্ছে 3 and so on. Okay, এখন the question is যে আমরা 3 dimensional array পর্যন্ত তৈরি করলাম, can I create 4 dimensional, can I create 5 dimensional, can I create 6, 7, 8, 9 and so on? So yes, you can create any dimensional of arrays, and you can use that by specifying the ndmin argument in the array method. Okay, so খেয়াল করে দেখেন আমরা এখানে যে কাজটা করছি, np.array একটা অ্যারে পাঠাইছি এবং ndmin equals to 5 দিছি। What will it do? It will convert this 1/5 dimensional array into a 5th dimensional array. So it will convert it into 1 into 1 into 1 into 1 into 4 dimensional array. Okay, alright, and it will give me the number of dimensions if I use array.ndim attribute. So that's all about different data structures of Python. I think you guys understand. So for further studying, you can check the chapters 10, 11 and 12 of the Think Python book, and chapters 3, 4 and 6 of Python Crash Course book by Eric Mathis. You can also check the Python official website, and most importantly, you should check the lecture 6 Jupyter notebook. Okay, so thank you for watching to this video. I hope you guys understand the topics.